mainland, live out this fantasy, rolling around with the rag top down. Arm around her shoulder, honor and cool soldier. Mama starts pushing that wedding gown. Said I wanna do right, not right now. I was much more like anxious and like not happy just being in one place all the time and putting my life's effort into money that just went to surviving. It's like doing this, it's pretty much a role reversal where I'm 99% enjoying my life and then like 1% of it is dedicated to just getting food, water, and having a good time. I don't mind working really hard for not even that much, as long as it's like I don't feel like I'm being exploited or disrespected. That's about it. If I can survive off what I'm making, then I'm okay with that. But most oftentimes, I can't, and they treat you like shit, and you're just the minimum wage is in of itself exploitation of anybody getting paid that. They have their hobo shields up, and it's just like they use it to block any sort of thing that they might see about like the reality that is like poverty chosen or not. And like if they don't like it so much, then like I'm not saying they have to help me out directly, but they should at least like, you know, enforce or help pass legislation or things for social resources to help us maybe not be so dirty, maybe not have ragged clothes, maybe we could be able to eat every day or have a place to sleep. But they don't like to do that. So a lot of people are struggling. People who have those hobo shields are struggling, but if they just could see the reasons that cause this, then maybe they'd make different choices in their lives. Cold, cold beer, don't you ever worry, I'm here and I couldn't live without you. Don't care what I'm out to. Well, I pick you up and I take you home, sit on my couch and turn off my phone, 'cause I love your taste, love your smell. Whoever thought that we could do so well? Hell, I guess we were meant for each other, like a microphone and my buddy Bruce Buffalo. I can't really express my joy, sort of like a scrap between Osgood and Hattie Roy. I can't keep my eyes off you. Went to rehab and I thought that I lost you. We're back together with a vengeance. It must be my little Irish descendants. It feels pretty good. Well, I'm sitting on my stoop and I'm feeling kinda lonely. Me and Brenda fighting, so I call up the homies. Boys busy hanging out in front of Sobeys. There's only one fella who really knows It was funny, a kid the other day, like he's like, "Oh, you're Caveman Bill. How can you live in a cave?" And I was like, "What do you mean, how can I live in a cave? How can you live in a house?" And the kid's like, "Huh?" And I'm like,
houses are just so squarey, man. And the kid's like, who the hell is this guy? I wasn't even planning on spending the winter in here. But as winter got closer, like, we had the same housing crisis then that we do now. And I couldn't find a place to stay. And a friend of mine sold me a wood stove. And so I just kind of tied the tarp down over the front and fired up the wood stove, and, you know, it kept pretty warm. Nice. And I was like, well, what the hell, you know, this is doable. And then a little later on, I bought some insulation, and I salvaged a bunch of lumber, and I put my first wall in. And you can see up there, there's that beam right across there. It's wedged into a crack on either side. My original wall just was a lean-to, leaning off of that, with a big plexiglass window in the door. But it was kind of dark in here. Yeah. And then as I built all the furniture, you know, it was looking nicer and nicer in here, and I was planning on building a new kitchen, but never got it. You know, renovating your kitchen's a pain in the ass. So I never got down to it. And then next thing you know, it burnt down. And it's like, okay, I guess I'm renovating my kitchen now. Was walk down the street and people would be like, oh, Bill, I heard about your problem with the fire. And they'd shake my hand, and one guy left $500 in it. Another guy $100. People were just like, here's some money. Normal houses are really noisy. You know, you've got your fridge, you've got the furnace. Always there's some noise or another. In here, especially in the winter when the ferry stops running, it's quiet. Like, I've got this digital clock here, and it makes a ticking noise, and in most houses you'd never be able to hear it because there's just so much ambient buzz. But here, lying in bed at night, I can listen to that clock tick, and it's not very loud. In many ways, the speed of modern life is kind of an illusion. I'm sure you've heard of the technological paradox. With this technology, we should be able to do things faster. But it turns out the more technology we have, the slower we become. Because, you know, we've got Facebook, and instead of doing your job, you're scrolling through a whole bunch of useless data on Facebook. It doesn't, but, you know, you're just feeding the brain candy kind of thing. I'm spying you. That may not be recorded. Asshole. Marche les yeux fermés, c'est les souliers qui me guident. J'ai le baluchon à l'air qui change ma direction. J'ai pas de boussole, c'est le vent qui m'emmène. Je suis l'étoile du nord jusqu'à l'horizon du port, jusqu'aux aurores boréales. Je les liquifie du ciel et je les avale jusqu'aux aurores boréales. Je les liquifie du ciel et je les avale. Je vois les ondes de gris de la société qu'on vit, qui divise, qui divise, qui aiguise, qui aiguise, qui coupe la moralité de l'amour indéterminé. Plus aucune couleur démasquée du malheur. Allô, le sacré bonheur. Oh là, il bateau del malheur. Allô, qui pousse la fleur. Depuis que je suis né, man, je suis comme... Ok,
c'est comme tout le monde le sait. J'ai été comme complètement adapté à juste vivre sur une vie qui est comme donnant récompense et dépense récompense, et comme cette vie de consommation qui est comme interminable. Depuis qu'on est jeune, on consomme pour se sentir bien. Depuis que je suis jeune, man, je mange de sucre parce que j'ai envie d'avoir des effets. Depuis que je suis jeune, je suis pas à l'école parce que j'aime pas le système. Depuis que je suis jeune, j'ai de la misère à marcher. Ils me disent que j'ai un TDAH. Ils disent que j'ai la misère à être concentré, que je suis différent. Mais écoute, je suis pas différent, man. On a tous fucking vécu cette vie, man. Toi, et comme il y en a c'est juste... quoi un TDAH? Comment? Moi, j'ai été élevé dans une famille migrante, genre. Ma mère est de la France et mon père est du Maroc. Et c'est juste, ma famille, ils ont été très pauvres. Donc, eux, ils sont venus au Canada, ils sont devenus très riches. Comme mon père et ma mère, ils sont devenus avocats. Ils ont travaillé fort à l'école pour recevoir ça. Et c'est comme... Mes parents, ils sont full dans ce système maintenant parce que ce système leur a donné une chance d'être bien. Parce que dans le pays où ils étaient pas bien. Parce qu'ils dépendaient tellement de l'aide capitaliste pour les aider. Donc, man, c'est sûr que mes parents, ils me mettent un système et ils me disent « Je te promets, mon fils, ça a marché pour moi. Regarde où on est aujourd'hui. On est au Canada. Tu es tellement chanceux d'être ici. » Et moi, je vois la chance, mais je vois aussi cette lignée de direction que je dois suivre, mais que je me sens pas apte à suivre parce que je respecte pas ce système et je respecte pas ces idéologies. Parce que moi, j'ai envie de me satisfaire, de me auto-actualiser et pas auto-actualiser le gouvernement et ses buts capitalistes et cet argent qu'ils veulent ramasser pour développer plus et plus et plus, pour se sentir plus vide et vide et vide. Et c'est comme... Non, man, je t'aime, maman et papa. Merci de m'avoir donné naissance au Canada, mais c'est pas ma voix. Et je sais que ça te fait chier que je suis pas à la maison pendant des mois et des mois. Mais, tu sais, man, ça m'appelle, puis j'y vais, puis tous les jours, j'apprends des choses sur moi. Et à Montréal, man, à Montréal, man, je fais de la dope, man. Je me traîne sur Saint-Denis, entre Sainte-Catherine puis Sherbrooke, puis je fais de la fucking dope, puis je me sens pas bien là-bas, man. Puis quand je sors, man, je fais une thérapie de moi, puis je sors, puis je me sens bien, je suis prêt à affronter le monde, man, mais... Man, c'est pas une belle vie. Le terme, là, voyageur. J'essaie de pas m'associer à ça. En fait, j'ai plus l'impression que je suis un danseur, une danseuse. Un danseur, ben c'est en mouvement dans l'espace, dans un certain périmètre. Puis, il y a vraiment l'espèce d'énergie danseur à travers moi qui veut expérimenter toutes sortes de mouvements, toutes sortes de manières de bouger mon corps. Mais mon périmètre, c'est pas une salle de danse, c'est pas un stage, ça m'intéresse pas, ça m'inspire pas. Qu'est-ce qui m'inspire, c'est le plus d'espace que j'ai, le plus d'espace que je suis capable d'occuper. Fait que Montréal, où est-ce que j'ai appris à danser, alias les écoles, les universités, peu importe. La salle de danse avec des miroirs, là. Des miroirs que tu te regardes dedans, que tu te juges, là. Je suis plus capable, là. J'ai envie d'apprendre à danser autrement, puis mon esprit danse, mon corps, il traverse d'un endroit à l'autre, il voyage d'un paysage à l'autre, puis ça me permet de garder mon esprit danseur, comme groundé, là, man. C'est de même que tu vas survivre. Ouais, c'est chill. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. He's gonna bust it. If you said so, I'll have to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more. Oh, 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 hit the road. No, he's down.
No, it's done. Oh, Yeah. okay. Well. Can't be singing and screaming. Cool. Oh man, sorry. Yeah, Sorry, you guys can hang we out. don't know that. You guys can hang out and Yeah. everything, just like no screaming. and shit. Okay, man. Awesome, thank you. Welcome. On est trop loud. On est trop de fun. Where's the what?